Net worth yako ni 50 billion. 50 billion. 50 billion. Na unavaa long ya 30 bob. Good morning and welcome back. Now, KRG the Don has reacted to RINGTONE APOKO coming through to say that he is worth 50 billion. Now, in case you're not aware, a day or so ago, RINGTONE APOKO in an interview with Mungai Eve, Nicholas Kioko Sauti and SPM Buzz revealed that he is worth 50 billion, and that was during the time he was reacting to KRG the Don saying that he is worth 5 billion, where he said it might be true that he is worth 5 billion, but when you talk about him, that is now RINGTONE, well, he's worth 50 billion. Right here, Katasi Mungai Eve on YouTube. Net worth yako imefika wapi? Na KRG the Don, do you think ni ukweli yake inachezea pale? Nadhani KRG the Don maybe anaweza kuwa amesema ukweli hiyo pesa, kwa sababu hiyo pesa anataja ni pesa kidogo. Na mimi si ni compare na KRG the Don, kwa sababu KRG the Don ni kijana ambaye naweza sema ananishinda na height, ananishinda kwa tabia mbaya, ananishinda kwa ukora, na ananishinda kwa kierere. Lakini ukikuja kwangu, mimi namshinda KRG kwa kupenda Mungu, namshinda KRG kwa kuwa handsome, namshinda KRG kwa pesa, namshinda KRG kwa lifestyle nzuri. So namshinda KRG kwa vitu mingi. So msini compare, si level yangu. Mimi niko level ya juu kidogo. So alafu mimi net worth yangu, mimi nadhani pesa zangu nikipiga zote pamoja, na nadhani inakuwa kama 50 billion. Kwa hivyo net worth yako ni 50 billion. 50 billion. And now KRG the Don has reacted to RINGTONE APOKO coming through to say all that, where during his show that is off Friday on YouTube, he came and rubbished those claims, you know, that RINGTONE APOKO is worth 50 billion, and he went ahead and bashed him. Kama K, right here, courtesy of Friday on YouTube. Nimeona pia kuna wazimu wa industry nto RINGTONE APOKO injuga yangu akeginto. RINGTONE hiyo bangi umekula, sijui umekula watu hiyo bangi. Kwa kanisa siku hizi wani mnachanganyishwa sacrament na vitu vingine. Kwa sababu RINGTONE anasema ati ako na 50 billion. 50 billion wewe RINGTONE, hata wewe unajua mambo ya 50 billion. Na unavaa long ya 30 bob. Na sasa umevaa koti ya pink kama malalezi. Kuja hapa RINGTONE. Wakinilia. Mambo inachemka upande hiyo, lakini ngoja tu niwasamee. Well, I don't know. What do you guys think about these two fellows? Like, whom do you think was almost telling the truth? Because according to many, nobody was telling the truth. But whom do you think alikuwa karibu aseme ukweli? Well, go ahead and drop your thoughts in the comment section. Subscribe if you're new. Follow me on Instagram. That is blitzguy.ke and Kama K. I'll see you guys in the next one.